Hello, good afternoon, all of you. Can you hear me and see me clearly? Last time I was telling you about the pieces, superclass pieces, which consists of two types, two classes, Ostichthys and Chondrichthyes. Do anyone having a doubt on that topics? Anybody having a doubt on the topic we discussed last time? Anybody? Any doubt? I gave the difference between these two classes and a comparison of these two classes in the form of a chart. I hope all of you are remembering that. Any doubt, Makle? Okay. Do you have a doubt? Yes, clear. So we go to the next second superclass. We have discussed that Gnathostomata is divided into two superclasses. Superclass pieces we just discussed. Now we pass on to superclass tetrapoda. What are tetrapods? Tetra means four, poda means appendages. Those which are having four limbs, not fins. Fins are used for swimming in water, whereas these are all limbs which can be used for walking, jumping or swimming in water. Okay, they can be also used for swimming in water. Along with that, it can be used for crawling, walking, jumping, etc. on land. Such animals are called tetrapods. Tetrapods are having generally lungs. Of course, they are having gills, but that gills are not like the gills of a fish. In larva stages, etc., they will be having gills, but in adults, they are having lungs for breathing. Okay? Since they have migrated to land, the limbs are stronger. It is not fins, but limbs. That is why it is called tetrapoda. And here there are a number of unique features. And these tetrapods are divided into four important classes. What are they? They are all amphibia, reptilia, aves and mammalia. Okay, so we will be studying these features in the form of a chart. Okay, I hope it will be beneficial for you a lot. We will be studying one by one. Amphibia. Very good, Anjali. Amphibians, why they are called so? They are having amphibious life. They are capable of living both in water and land. Why they are all capable of living in both land and water? When in water, they can breathe with the help of their skin. Skin is moist, meaning wet. Why it is wet? It is glandular. It is having
mucus glands. So, skin is very thin, wet, glandular because of the presence of mucus glands. It is wet, and since it is thin, this skin can be used as an organ of breathing. So, when it is in water, skin help in breathing because skin is having no scales. Skin is having no scales. So, the term amphibia means living both in water and land. Okay. Body consists of a head and a trunk. There is no neck. No neck. Head is directly connected to the trunk. Sometimes a tail may be present or may not be present. Skin is slimy, slippery, moist, glandular and respiratory in function. In addition to that, you have lungs that help in breathing in land. Land breathing. They have eyes that are protected by eyelids. Fishes, there was no eyelids. Now, eyes are covered by eyelids. Excuse me. You have an upper eyelid, a lower eyelid. And in addition to these two eyelids, there is a transparent covering that completely cover the eyes called nictitating membrane. Excuse me. Nictitating membrane that will be covering the eyes when the animal is inside water, so that no sharp material will be striking the eye. So it can open even when it is inside the water body, and it can open its eyes. Okay. So that is a change. Tympanum. Represents the ear for hearing for the first time. Fishes, there was no tympanum. Here, tympanum arises. Tympanum is the eardrum. That may be some. Tympanum is the eardrum that is helping in hearing. Heart, three-chambered. In fishes, it was two-chambered. Here, it is three-chambered. Two atria and one ventricle. And they are having incomplete double circulation. Meaning, there are two routes in which blood flows from heart. Okay, blood flows from heart to the lungs and then return. Then from heart it goes to the different parts of the body and then returns. So, these two circulations are mixed together. It is a mixed blood that is flowing. Why blood is mixed? Because there is only one ventricle.
Usually they will be having external fertilization. External fertilization meaning gametes are released to the water. They depend on water for their reproduction. They are not fully terrestrial. That is why I told you it is having dual life, aquatic and then terrestrial. Early life is always in water. After metamorphosis, they may come to land. Sometimes adult may be also living in water. Okay, so it is external fertilization and there is always a larva, meaning indirect development. Indirect development. Okay. There are three orders coming under amphibia. They are A, Nura. A means absent. Nura, Euro, tail. Tailless amphibians in which frog, toad, chortavla, etc. are coming. Frog and toad are having no tail, only head and trunk. No tail in adult. Larva is just like a fish called tadpole. Then Eurodila. These words are not in your book, but you should understand the orders. Euro means posterior, tail, present. So tail present. Adults are having, so they are called tailed amphibians. A Nura, tailless. In which salamanders. Salamanders are a typical example. They live in water. They can also, adult can come to land sometimes. But some salamanders are always in water. Okay. And the last one is a very interesting one called A poda. Poda means appendages. A means absent. Limbless amphibians. They don't have even limbs. Limbless amphibians. Ichthyophis is a common example. അരണയല്ല മോളെ, അരണ സലമാൻഡറും ഒന്നല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. അരണ റെപ്റ്റൈലാണ്. സ്കിങ്ക്, സ്കിങ്കിഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാമിലിയിൽ വരുന്നവരാണ് സ്കിങ്സ്, അരണ. ഇത് സലമാൻഡർ. ഈ സലമാൻഡറിൽ മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു സലമാൻഡറുണ്ട്, വളരെ രസകരമാണ് ഇതിൻ്റെ കഥയൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ടൈഗർ സലമാൻഡർ എന്നാണ് പേര്. മെക്സിക്കൻ സലമാൻഡർ, ടൈഗർ സലമാൻഡർ. ഈ ടൈഗർ സലമാൻഡറിൻ്റെ ലാർവ വളരെ രസകരമാണ്. ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇറ്റ്സ് ലാർവ ഈസ് കാൾഡ് ആക്സലോട്ടൽ ലാർവ. The larva is axolotl. This axolotl larva is almost like a fish, aquatic, and when conditions are favorable, it will never metamorphose. Instead, in salamander larva, gonads develop and they become sexually mature and start reproducing sexually. So the larva, even without metamorphosis, start sexual reproduction, a very rare phenomenon called neoteny. Only when the condition is unfavorable, the axolotl larva undergoes metamorphosis. It becomes adult salamander. So
This Mexican salamander called tiger salamander shows neoteny, which is a very rare phenomenon in animal kingdoms. Okay. Apoda means limbless amphibians. Ichthyophis, commonly called blind worm. It is almost like a worm. Its eyes are covered with a membrane so that it is blind. It is covered by a membrane. And it shows parental care. Parental care. Ichthyophis. ഇങ്ങനെ 3 ക്ലാസ്സുകൾ, മൂന്ന് ഓർഡറുകളാണ് ക്ലാസ് ആംഫീബിയക്കുള്ളത്. ഏനൂറ, യൂറോഡീല, ഏപ്പോഡ. ബുഫോ ഇത് ടോഡ്, ചൊറുത്തവള. റാണ ഇത് ബുൾഡോഗ്. ഹൈല is the tree frog, which is having some adaptation on its leg by which it can cling on to. അതിൻ്റെ വെല്ലുകളിൽ അഡസീവ് പാഡ്സ് ഉണ്ട്, അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് മരത്തിൽ ചാടി പിടിക്കും. ഇവൻ സാധാരണഗതിയിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തണുപ്പ് തേടി വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ ബാത്റൂമുകൾ വരെ നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വന്ന് നിൽക്കാറുണ്ട്. വളരെ ചെറിയ ഒരു ജീവിയാണ്. സാധാരണ ഫ്രോഗിനെ പോലെ ഇരിക്കും, വളരെ മെലിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് മാത്രം. സലമാൻഡ്ര, salamanders, ichthyophis, limbless amphibia. Okay. Then they have a cloaca, a common chamber into which alimentary system, digestive system, urinogenital system, alimentary, urinary and reproductive systems are all opening to a chamber called cloaca. Remember, cloaca is the common chamber for both amphibia, reptiles and birds. അത് ഇവർക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രത്യേകത ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഈ 3 പേർക്കും we are having a cloaca. Then they are having no constant body temperature. Their body temperature varies. ഏതുപോലെ just like fishes, amphibia and reptiles are cold blooded. അതും ആംഫീബിയയ്ക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരും. They are oviparous and development is indirect. Okay. Now we pass on to the next one, reptilia. Why they are called reptiles? Reptiles are called so because of their reppering characters. They are having a reppering character. Reppering means crawling. Reppering nature. That is why they are called reptiles. They are purely terrestrial. First, completely terrestrial animals. ആദ്യത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടെറസ്ട്രിയൽ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, പാമ്പുകൾ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലേ? Yes, you are having crocodiles, you are having turtles, which are all aquatic. But remember, they never breathe from water. വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ അല്ല അവരെടുക്കുന്നത്. They have lungs for breathing and they take atmospheric oxygen. Atmospheric air ആണ് അവരെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And they never depend on water for reproduction.
ആംഫീബികളെ പോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ വെള്ളത്തിലേ അല്ല. They are all fully terrestrial. They never depend on water for reproduction. Okay, നോക്കുക. Skin is dry. Skin dry ആണ്, having no glands, covered with thick scales or scutes. സ്കിന്നില് ഒരു ഗ്ലാൻഡും ഇല്ല, നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. ദ സ്കിൻ ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്കെയിൽസ്. എന്താണ് സ്കെയിൽസ്? തിൻ ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ആസ് യു സീ ഇൻ എ കലോട്ടിസ്, ഓന്തിൻ്റെയൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ചിതമ്പലുകൾ, തിൻ ഫ്ലാറ്റ്, വിച്ച് ആർ പീരിയോഡിക്കലി കാസ്റ്റഡ് ഓഫ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊഴിച്ചുകളയും അല്ലെ, പാമ്പ് പടം പൊഴിക്കുന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്കിൻ ഈസ് റഫ്ഡ് ഓഫ്. അത് ഡ്രൈ ആണ്, അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പൊഴിച്ചു കളയും. അങ്ങനെ പൊഴിച്ചു കളയാൻ കഴിവുള്ളതാണ് സ്കെയിൽസ്. ബട്ട് സ്ക്യൂട്ട്സ് ആർ തിക്ക്, നോട്ട് മോൾട്ടഡ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്രൊക്കഡൈൽസിൻ്റെ ഒക്കെ സ്കിന്നിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാഡ് പോലുള്ള ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. ദേ ആർ കാൾഡ് സ്ക്യൂട്ട്സ്. ദേ ആർ നോട്ട് കാസ്റ്റഡ് ഓഫ്. Okay, and skin has no respiratory function. Non-respiratory ആണ്. They are not used for respiration. Okay, so they breathe only with lungs. Never they have gills, no gills in any stages. Head is connected with trunk and they will have a tail. അപ്പോൾ ഹെഡും ട്രങ്കും തമ്മിൽ നെക്ക് വഴി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് they will be having a tail. Only lungs for breathing. They are also having eyelids except for snakes. In snakes, there are no eyelids. So, a snake will never cover its eyes. It is always open because it is having no eyelids. And tympanum. If you read our book, you may get a bit puzzled. They do not have external ear openings. There is no opening, but tympanum represents ear. There is a tympanum. Just behind the eyes, you see a circular area which is the tympanum or eardrum. Okay, so they do not have external openings, ear openings. ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ. Then you are having 3-chambered heart. Ventricle is incompletely divided. Ventricle normally incompletely divided. See, in an amphibia, this is the condition. You are having 2 atria and a ventricle. Here, you are having 2 atria and a ventricle, and that ventricle is incompletely divided. See, except in crocodile. In crocodile, it is 4-chambered. Crocodiles are having 4-chambered, completely divided. Still, they also have incomplete double circulation. Though they are having, crocodiles are having four-chambered heart,
blood is mixed. So incompletely divided anagilum, you are having incomplete circulation. Incomplete double circulation, just like amphibians. Okay, they have internal fertilization. That is the advantage. So here external fertilization, here it is internal fertilization. And no larva stage. Development is direct. No larva. And never the eggs are laid in water. Even the crocodile or turtle which are living in water come to land for egg laying. They lay eggs in land. And development is direct, no larva stage. Okay. So it is because of their characteristic ruppering gait. When they are all moving on land, some part of the body, just like the posterior part of the trunk or tail, will be always touching the ground. അപ്പോൾ ഇഴഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എപ്പോഴും തറയിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? Because the limbs are not so strong to raise their body. ശരീരത്തിനെ നല്ല പോലെ ഉയർത്തി പിടിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ഡൈനസോറുകളുടെയൊക്കെ ആദ്യ കാലമൊക്കെ അവരുടെയും വാലുകൾ തറയിൽ തട്ടിയിട്ടും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ രണ്ട് കാലിലാണ് സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. റാപ്റ്റേഴ്സൊക്കെ രണ്ട് കാലിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പിന്നീട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഹെവിലി ബോഡീഡാണ്. അവരുടെ എല്ലാം ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ മോഡേൺ റെപ്റ്റൈൽസ് ആർ having a ruppering gait. That is why they are called reptilia. Okay. Class name refer to their creeping or crawling mode of locomotion. In Latin, ruppere or reptum means to crawl or to creep. They are mostly terrestrial animals and their body is covered by dry and cornified. Cornified means horny. It is made up of dead keratinized material. That is why it is called cornified. Epidermal scales or scutes. These scales are made up of epidermal structures, not like the scales of a fish. ഫിഷിൻ്റെ സ്കെയിലുകൾ ഡെർമിസാണ്, മീസോഡേമിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതാണ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്ടോഡേമൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അവർ ഹെയർ or bird's feather. They do not have external ear openings, but tympanum represents ear. Limbs when present, 2 pairs. Heart is usually 3-chambered, but 4-chambered in crocodiles. Reptiles are just like fishes, poikilotherms. And snakes and lizards shed their scale as skin cast, that is called molting. Sexes are separate. Fertilization is internal. They are oviparous, egg laying, and development is direct. ഇനി ആംഫീബയ്ക്കും റെപ്റ്റൈൽസിനും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഹാവിങ് കോൾഡ് ബ്ലഡ് അറ്റ് നേച്ചർ. Both of them having cold-blooded nature. Cold-blooded nature is called poikilothermic. Fishes are also poikilothermic. Fishes, amphibia, reptilia are poikilothermic. And reptiles are having, during their development, a membrane surrounding their embryo called amnion
So they are called amniotes. Amniotes are reptiles, birds and mammals. Reptiles, birds and mammals. അവർക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആംനിയോൺ പറഞ്ഞൊരു കവറിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ആംനിയോൺ കവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഈസ് ഇൻ ലാൻഡ് പോസിബിൾ. In land, in terrestrial conditions where it is dry, the larvae, the embryo is protected. The embryo is protected by a amniotic fluid that is keeping a water bag around the baby. That's why they need not depend upon water. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. Now, what are the examples? Kiloni, turtle. ഈ ടർട്ടില് മെറൈൻ ആണ്. They can remain at the bottom of the sea for long time. Not because they are all breathing just like a gill, just like a fish. Instead, they take air when they surface. And this air can make them live underwater for a long time. എന്നും വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി വരാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരണം. ഒന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നും എയർ എടുത്തിട്ടാണ് താഴോട്ട് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ലിംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ആസ് പാഡിൽസ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മുൻകാലുകൾ മോഡിഫൈഡ് ആസ് പാഡിൽസ്, തുഴ പോലെ, ഓർ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റ്യൂഡോ. ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ കനാൽസ്, ലേക്സ്, വെൽസ് എക്സെട്ര. കുളങ്ങളിലും കിണറിലും ഒക്കെ കാണുന്നത് ചെറുതാണ്. അതിൻ്റെ ലിംസ് വളരെ ചെറുതും സ്റ്റംപി ആയിട്ടുള്ളതുമാണ്. കെമലിയോൺ, മര ഓന്ത് എന്ന് പറയുന്ന, ആന്ത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, പച്ച ഓന്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം. Chameleon is a tree lizard which shows a number of adaptations for living in trees. It is called arboreal. It is showing arboreal features, ability or adaptation for living in trees. And they can also change their color matching to the background. So it is showing camouflage. Matching coloration. സാധാരണ ഓന്ത് കലോട്ടീസ്. ഓക്കെ. ക്രൊക്കോഡിലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൊക്കഡൈൽ. ക്രൊക്കഡൈൽ ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ഇൻ സീ വാട്ടർ, ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ, ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടേഴ്സ്. അലിഗേറ്റർ ആർ സ്മാളർ, ക്രൊക്കഡൈൽസ് ആർ ലാർജർ. ക്രൊക്കഡൈൽസിൻ്റെ സ്നൗട്ട് ബ്രോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റൗട്ട്, whereas that of the alligator is narrow and elongated. Then നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന പല്ലിയാണ് ജക്കോ. ഹെമിഡാക്ടൈലസ് ബ്രൂക്കി. ഇറ്റ് ഈസ് വാൾ ലിസാർഡ്. വെൻ ഇൻസൾട്ടഡ് ഇറ്റ് വിൽ കട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ടെയിൽ. അല്ലേ? വാലിനെ മുറിച്ച് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു സൂത്രമാണ് ഹെമിഡാക്ടൈലസിനുള്ളത്. ദെൻ സ്നേക്സ്. സ്നേക്കിൽ നാജ ആൻഡ് ബംഗാരസ് വൈപ്പേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻസ് പോയ്സണസ് സ്നേക്കാണ്. ഇതിൽ നാജ ആൻഡ് ബംഗാറസ്, നാജ കോബ്രയാണ്, ബംഗാറസ് കെട്ടുവരിയൻ എന്ന് പറയുന്ന, വെള്ളിക്കട്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, ശംഖുവരൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്നേക്കാണ്. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ന്യൂറോടോക്സിക്. ദർ വെനം affect nervous system, whereas that of viper. Why they are called vipers? They are viviparous. അവർ സാധാരണ മുട്ടകളെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് വിരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് വിവിപാരസ് അല്ല, ഓവോ വിവിപാരസ് ആണ്. ഓവോ വിവിപാരിറ്റി. അണലി പ്രസവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക, പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ പ്രസവിക്കുന്നതല്ല. ദി എഗ്സ് ആർ റീറ്റെയിൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദി ബോഡി ഇറ്റ്സെൽഫ് till they are all hatched
and once hatched, they are all coming out. And their venom is hemotoxic. അവരുടെ വിഷം നമ്മുടെ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുക. വളരെ വളരെ മാരകമായിട്ടുള്ള വിഷമാണ് അണലിയുടേത്. സോ വൈപ്പേറ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹീമോടോക്സിക്. ഓക്കെ, any doubt up to this level? Anybody? So, only from reptile onwards, animals have become fully terrestrial. ഇപ്പം എത്ര കാലം, എത്ര millions of years എടുത്തു നോക്കുക for the life to come to land. So, water sustained the life in earlier stages. Okay, മക്കളെ? Abhinav? Anybody else having any doubt? We pass on to class AIIMS. AIIMS means birds. AIIMS means birds. Birds are masters of air. വായുവിലെ രാജാക്കന്മാരാണ്. They are wonderful creatures, അല്ലേ? Masters of air. They are also called glorified reptiles. എന്താ അങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം? റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ എന്തെല്ലാം സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ അത് ഒന്നുകൂടി വളർച്ച പ്രാപിച്ചാൽ, ഒന്നുകൂടി വികാസം പ്രാപിച്ചാൽ എത്തുന്നതാണ് ബേർഡ്സ് എന്നുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രം reptiles that birds, modern birds evolved, and though birds are having a number of unique features, all these features are just a step ahead of the structures present in a reptile. അപ്പോൾ റെപ്റ്റൈൽസിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ടാണ് റെപ്റ്റൈൽസ് ഒന്നുകൂടി ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവുന്നവരാണ് ബേർഡ്സ് എന്ന് മഹാനായ ഹക്സ്ലി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരൂല അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ബേർഡ്സ് ആർ ഹാവിങ് എ ബീക്ക്. അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ തുടങ്ങാം. ബീക്ക്, വിങ്സ്. Forelimbs are modified as wings, which are used for flight generally, and the wings and body are covered with feathers. Feathers are unique for birds. പക്ഷേ ആ ഫെദേഴ്സ് എല്ലാം റെപ്റ്റൈൽസിൻ്റെ സ്കെയിൽസിൻ്റെ ഒന്നുകൂടി രൂപാന്തരം ഉണ്ടായവരാണ്. Both of them are developed in the same way and are both having the same origin, ectodermal. Feathers are modification of the scales. And in birds also, you are having scales, mainly in the feet. കാലിലൊക്കെ സ്കെയിലുകളുണ്ട്. That is an important indication to show that birds evolved from reptiles. Okay. Now, they don't have teeth. ജോസില് ടീത്ത് ഇല്ല, അതിന് പകരം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബീക്ക്, വിച്ച് ഈസ് യുണീക്ക്. ബീക്ക്, വിങ്സ് ആൻഡ് ഫെദേഴ്സ് ആർ യുണീക്ക്. സ്കിൻ ഈസ് ഹാവിങ് ഓൺലി വൺ ഗ്ലാൻഡ്. എവിടെയാണ്?
വാലിൻ്റെ അടിയിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് യൂറോപൈജിയൽ ഗ്ലാൻഡ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പേര്. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് ഓർ പ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്. പ്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൂവൽ മിനുക്കുക. ഫോർ ക്ലീനിങ് ദി feathers, that is called preening. When a bird is at rest, you can see that it will be pointing its beak towards the lower part of the tail, taking something from there and spreading on its feathers. യൂറോപൈജിയൽ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന ഓയിൽ, ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തൂവൽ ചീകി മിനുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണത്? ഓയിൽ പുരട്ടുമ്പോൾ ഫെദേഴ്സ് ബിക്കം വാട്ടർ പ്രൂഫ്. അപ്പോൾ ഒരു ബേർഡ് മഴയത്ത് പോയാലും അതിൻ്റെ ഫെദർ കാര്യമായിട്ട് നനയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ടർ പ്രൂഫ്. അങ്ങനെ വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഫെദേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒതുക്കി ചീകി വയ്ക്കുന്ന, ക്ലീനാക്കി വയ്ക്കുന്ന ജോലിയാണ് പ്രീണിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. So since this oil is used for preening, we call it as preening gland or oil gland, and it is located just below the tail. That is why it is called euro. Euro means posterior. Pygium, the tail gland. Europygial or oil gland or the preening gland. Preening. Okay. Now, skeleton is fully ossified. Internal skeleton, which is bony in reptiles, birds and mammals, and some cartilages. But in birds, it is fully bony, fully ossified, no cartilages. Skeletal system is so thin, light, paper thin, and light in nature. Still, it is very, very strong. To reduce the weight, okay, then in lungs, you are having some additional structures, air sacs. Lungs are having air sacs. Lungs with air sacs. 9 air sacs ഉണ്ട്. 4 paired and 1 single. What are the function of these air sacs? They help in increasing the efficiency of breathing. They have double breathing. That is, when air is taken in, exchange of gases take place, air passes through the lung. And when expulsion of air take place, expiration take place, also air passes through the lung, during which also exchange of gases are taking place. അപ്പോൾ 2 തവണ ബ്രീത്ത് നടക്കുമ്പോൾ 2 തവണ exchange of gases നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് we call it as double breathing. So these air sacs are storing air and helping in breathing, making the breathing more efficient. 2, it is helping in floating in air, buoyancy. 3, it is helping in reducing the temperature. Remember, birds are having warm blooded nature along with mammals. പക്ഷേ മാമലിനേക്കാൾ ബോഡി ഹീറ്റ് കൂടുതലുള്ളവരാണ് birds because their metabolic rate is very high. Why metabolic rate? Because flying require a lot of energy. It is energy consuming process. അപ്പോൾ വളരെയധികം എനർജി വേണം. അങ്ങനെ വളരെയധികം എനർജി വേണ്ടത് കൊണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിന് when metabolism is very fast occurring, more heat is produced. അധികമുള്ള ചൂടിനെ പുറത്തു കളയാനായിട്ടും എയറിൽ കൂടി പുറത്തു കളയാനായിട്ടും ഈ എയർ സാക്സ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. Because these air sacs are present within the internal organs, they absorb heat from internal organs. Of course, we are having tympanum
and eyelids. But one thing, heart, four-chambered heart. So we are having complete double circulation. So complete double circulation and double breathing ഉള്ള ഒരു അനിമലാണ് birds. Four-chambered heart, so there is no mixing of blood. Impure and pure blood are never mixed within the heart. So it is completely separated. Double circulation, complete double circulation. Here also you are having cloaca. As I told you, reptiles, birds and mammals are having cloaca. It's remaining same. They are all warm-blooded homeothermic organisms. Okay. Birds are having very powerful keen vision. അവർക്ക് കണ്ണിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഓർഗൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് called pecten. A structure called, this is not in your book, pecten in eyes. Pecten. Feathers are present in the body which are helping in flight and for keeping the body temperature. So loss of heat is prevented by feathers. Pecten in eyes, that's a peculiarity. Fertilization is internal and development is direct. They are also having an amnion. So they need not depend on water for reproduction. They are all fully terrestrial. So fertilization internal and they are all oviparous just like reptile, and development is direct. Okay. Characteristic feature of waves are the presence of feathers and most of them can fly. That's the unique feature. Except for some flightless birds like ostrich, which is the largest bird, kiwi, അങ്ങനെയുള്ള അല്ലേ ചില ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, എമു, കാസ്റ്റോവറി, they are all flightless birds. Then penguins are aquatic, living in very cold seas. They can dive deep into the sea for fishing and then come up. They possess beak. Forelimbs are modified into wings. അപ്പോൾ forelimbs modified as paddles in penguin, not as wings. അപ്പോൾ they will be walking on two legs while they are on land. അപ്പോൾ ബൈപ്പീഡൽ ആണ്, രണ്ട് കാലിലാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷികൾ. And these are all having scales and are modified for walking, swimming or grasping the tree branches. Skin is dry without glands except the oil gland at the base of the tail. Endoskeleton is fully ossified, completely bone, and the long bones are having air cavities. They are all pneumatic. Why? Bones are very thin and pneumatic to reduce the weight of the body. They have to float. Air cavities, ഉള്ളിൽ air ഉള്ളതുകൊണ്ട് we call it as pneumatic bones. Digestive tract of birds, that is a peculiarity. Since mouth is having no teeth for grinding the food material, for chewing the food material, in alimentary canal you are having some additional structures. Two structures are additional. Following the esophagus, you are having a crop and then gizzard. Crop is a thin-walled structure, bag-like structure in which food materials are stored. And then gizzard is a thick muscled small chamber in which food is pulverized. ആ ഫുഡിനെ
അരച്ച് കുഴയ്ക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ ഗിസാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം. So crop and gizzard are the two extra structures, additional chambers present in the alimentary system. Heart is completely four-chambered. They are all warm-blooded, homeothermous, just like mammals. They are able to maintain a constant body temperature. Respiration is only by lungs. Air sacs connected to the lungs supplement respiration. They help in respiration. I told you it is helping in increasing the efficiency of respiration. They have double respiration. Sexes are separate. Fertilization is internal. And there are oviparous. Development is direct. Now, what are the examples? Corvus. വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ കണ്ടു. Crow is drinking water using straw just like man. Okay. Columba livia, it is pigeon, rock pigeon. Rock pigeon is feeding the young ones with its semi-digested fluid produced by its stomach. It is called milk. Because it is white colored, it is called milk. So, the bird that is feeding the young one with its milk is pigeon. Citecula, it is parrot, noted for long life. 120 കൊല്ലം വരെയൊക്കെ ഒരു തത്തമ്മ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും, പൂച്ചയൊന്നും പിടിച്ചില്ല എങ്കിൽ. സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ ആയുസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. Struthio, it is Struthio camellus, largest bird adapted for desert life. Here, neck is very long, so head is held at a very great height, and wings are rudimentary. They are not developed. It is having some few feathers, and it can run very fast. It is escaping by running. Pavo is the national bird. Peacock, very beautifully colored national bird. Pavo. Eptinoditus, that is penguin, aquatic, gregarious bird seen in Antarctic waters. നല്ല തണുപ്പുള്ള കടലിലാണ് അത് കാണുന്നത്, അന്റാർട്ടിക് പ്രദേശങ്ങളിലാണ്. And Neophron is the scavenger of nature. പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയുക, വൃത്തിയാക്കുന്നവൻ. ഫീഡ് ഓൺ ഡെഡ് കാർക്കാസസ്, ഡെഡ് ബോഡികളെ പറഞ്ഞാണ് കാർക്കാസസ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. എനി ഡൗട്ട്? സോ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്റേണൽ ആണ്. Internal fertilization, oviparous, direct development. And they are warm-blooded. അതൊരു വളരെ യുണീക്കാണ്. Shared by mammals and birds. Remember, reptiles, birds and mammals are amniotes. Reptilesum, birdsum, mammals, they are all amniotes. Amniota. So, reptiles are the only cold-blooded amniote. They are all cold-blooded. Cold-blooded amniote, whereas birds and mammals are warm-blooded amniotes. Understand the difference? All amniotes are not warm-blooded. You are having a cold-blooded one also. Clear?
Anybody having a doubt? Now we are passing on to the last, the most evolved among tetrapods. What are they? They are the mammals. Mammalia. Why they are called mammalia? Because they are having mammary glands. The most unique feature of them is the presence of mammary glands. So, because of the presence of mammary glands, what is the function of mammary glands? To produce the milk. Produce the milk by which the young ones are fed. So, we are having more intimacy between the mother and the baby in mammals. It is fed by her own secretions. So, it is because of the presence of mammary glands they are called mammals. Now, mammals are the most evolved organisms in this world. They are all universal. They are present everywhere. Why? Because they are all adapted to live either in water, air, or in land. And among land, it can live in deserts or in ice-laden mountains. They are present everywhere. Okay. So, universe are having wide adaptations to live in any condition. Their skin is glandular. Glandular skin. You are having sweat glands and sebaceous glands. Sweat glands are helping in cooling and keeping the temperature constant. Sebaceous glands are producing an oily secretion called sebum that keep the hair. Glandular skin with hair. Hair is unique for mammals. വേറെ ആർക്കും തന്നെ ഹെയറുകളില്ല, മാമൽസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഹെയർ എന്താണ്? ഹെയർ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് എപ്പിഡെർമൽ സ്ട്രക്ചർ സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സ്കെയിൽസ് ഓഫ് എ റെപ്റ്റൈൽ ഓർ ഫെദർ ഓഫ് എ ബേർഡ്. ഒരു റെപ്റ്റൈലിൻ്റെ സ്കെയിലിനെ പോലെയോ ബേർഡിൻ്റെ ഫെദറിനെ പോലെയാണ്, എക്ടോഡെർമൽ ഒറിജിനാണ് ഈ ഹെയറും. That is characteristic. Okay. So, it is glandular, having sweat glands and sebaceous glands. Sweat and sebaceous glands. Okay. There is a diaphragm, a muscular partition separating the thorax and the abdomen. And this diaphragm helps in breathing. It helps in breathing. A diaphragm is characteristic of mammals. In the neck, generally you are having 7 cervical vertebrae. കഴുത്തില് 7 കശേരുക്കൾ, വെർട്ടിബ്രകളാണ് ഉള്ളത്. അത് ജിറാഫിനായാലും ശരി, എലിഫൻറ്റിനായാലും ശരി, മാനായാലും ശരി, ഒരു തിമിംഗലത്തിനായാലും ശരി, വേൾസിനായാലും ശരി. ദേ ആർ ഹാവിങ് ഓൺലി 7 വെർട്ടിബ്രേ. മിക്കവാറും എല്ലാ മാമൽസിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, 4 എണ്ണത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെയേറെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ.
7 cervical vertebrae. And in ear, 3 parts, 3 ear parts, external, middle, internal ear, 3 ear parts. അതിലെ മിഡിൽ ഇയറിൽ 3 എല്ലുകൾ, ചെറിയ എല്ലുകൾ, കാൾഡ് ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്, 3 ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്, 3 ഇയർ ഓസിക്കിൾസ്, 3 കുഞ്ഞ അസ്ഥികളാണ്, ബോണുകളാണ് നമ്മുടെ ഇന്റേണൽ ഇയറിലുള്ളത്. എക്സ്റ്റേണൽ ഇയറിൽ പൊതുവെ ഒരു ടിംപാനം, ഇതാണ് ടിംപാനം, ചെവിക്കുട. ചില അക്വാട്ടിക് ആനിമൽസിൽ മാത്രം അത് കാണില്ല. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡോൾഫിനുകളിൽ, വെയിൽസിൽ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അല്ലേ, ആനയുടെയൊക്കെ ചെവി നോക്കുക നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലാണ് അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടിംപാനം, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് മാമൽസ്. ടിംപാനം ഇൻ external ear. Heart fully 4-chambered. So 4-chambered heart. So complete double circulation. Complete double circulation ഉള്ള ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റെപ്റ്റൈൽസ്, ബേർഡ്സ് ആൻഡ് മാമൽസ് ആണ്. 2 പേർക്കും വാം ബ്ലഡഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോ തെർമിക്കുമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ. ദെൻ ഇവിടെ നോ ക്ലോയാക്ക, ക്ലോയാക്ക ഇല്ല. പകരം സാധാരണഗതിയിൽ യു ആർ ഹാവിങ് ഏനസ്. അലിമെന്ററി കനാലിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഏനസ്. പിന്നെ യൂറിനോ ജെനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്സും, യൂറിനറി സിസ്റ്റവും റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവും വേറെ വേറെയാണ്. സോ ഏനസ് ആൻഡ് യൂറിനോ ജെനൈറ്റൽ ഓപ്പണിങ്സ് സെപ്പറേറ്റ്. ക്ലോയാക്ക ഇല്ല. ആർക്കൊക്കെയാണ് ക്ലോയാക്ക ഉണ്ടായിരുന്നത്? ക്ലോയാക്ക ഈസ് ഫോർ fishes, reptiles, amphibia, reptiles and birds. ഇവിടെ ഏനസ് ആണ്. And here also you are having internal fertilization and usually they are all viviparous, giving birth to young ones. Generally, advanced mammals are all viviparous, giving birth to. So the embryo completes its development inside the body of the mother. ആ കാലഘട്ടത്തിനെ നമ്മൾ ഗസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുക, ഗർഭാവസ്ഥ. ആ ഗർഭാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത്. They give birth to young ones. That is called viviparity. Remember, reptiles, birds and mammals are all amniotes. They are all amniotes. Generally, their blood cells are, RBCs are non-nucleated except for 2 mammals, camelum, lammy. അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ RBC നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. RBC നോൺ ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. പല്ലോ, വായിലുള്ള പല്ലുകൾ വളരെയധികം വിചിത്രമാണ്. They are thecodont. പല്ലുകള് they are all kept in sockets in the jaws. ജോ ബോണിലുള്ള കുഴികളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചുന്ന രീതിയിലാണ് പല്ലുകൾ. പല്ലുകളോ പല തരത്തിലുള്ളതാണ്. They are all heterodont. 4 തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ.
ഇൻസിസേഴ്സ്, കാനൈൻസ്, പ്രീമോളാർ, മോളാർ. ഇൻസിസേഴ്സ് ഉൾപ്പല്ലുകൾ, കോമ്പല്ലുകൾ. കാനൈൻസ് ഗ്രൈൻഡേഴ്സ്, അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അണപ്പല്ലുകൾ. അതാണ് പ്രീമോളാസും മോളാഴ്സും. ക്ലിയർ? അപ്പം അങ്ങനെ പല്ലുകൾ തന്നെ വളരെയധികം വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ്. വേറെ ആർക്കും തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹെട്രോഡോൺ കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ യു ആർ ഹാവിങ് എ സൗണ്ട് ബോക്സ്, ലാറിങ്സ്. സൗണ്ട് ബോക്സ്, ലാറിങ്സ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ട്രാക്കിയ. റെസ്പിറേഷനിൽ നേസൽ ചേംബറും ഓറൽ ചേംബറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കാനായിക്കൊണ്ട് ദർ ഇസ് എ ഫാൾസ് പാലറ്റ്. മറ്റ് അനിമൽസിനെല്ലാം മൂക്കിൽ കൂടി എടുക്കുന്ന എയറും വായിൽ കൂടി എടുക്കുന്ന ഫുഡും വായിൻ്റെ അകത്തുള്ള അറയിൽ ആ ഓറൽ ചേംബറിലേക്ക് തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ അങ്ങനെയല്ല. നേസൽ പാസേജ് ഓറൽ പാസേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറകിലുള്ള ഫാരിങ്സിലേക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. എയർ പോകുന്ന വഴിയും ഫുഡ് പോകുന്ന വഴിയും രണ്ടാണ്. ആൻഡ് at the beginning you are having the larynx which is open to the pharynx by means of an opening called glottis. That glottis is covered by epiglottis. ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ആ ലങ്ങിനിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ട്രാക്കിയയുടെ ഇതാണല്ലോ ട്രാക്കിയ, കുഴൽ, റെസ്പിറേറ്ററി ട്യൂബ്, അത് അടച്ചു വെക്കും. So that food will not be normally entering into the trachea, epiglottis. ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് മാമൽസിനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കുക. They are found in variety of habitats. പല പല വൈദഗ്ധ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള വെറൈറ്റി ഓഫ് ഹാബിറ്ററ്റ്സിൽ, പ്രദേശങ്ങളിൽ അവരെ കാണാൻ പറ്റും. Polar ice caps, deserts, mountain, forests, grasslands or dark caves. Some of them have adapted to fly. ആരാണത്? കൈറോപ്റ്റീറൻസ്. അവരെയാണ് വവ്വാലുകൾ. ഓക്കെ. Some of them live in water. Whales, dolphins. Most unique mammalian character is the presence of milk-producing glands, mammary glands, by which the young ones are nourished. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. Flying ആയിട്ടുള്ള bats. അപ്പോൾ four limbs are used for different purposes. Skin of mammals are having unique possessing hairs. External ear or pinna are present. Different types of teeth are present. Heterodont. Heart is four-chambered. They are homeothermous, having same constant body temperature maintained. Respiration is by lungs, no other structure. Sexes are separate. Fertilization is internal, and they are all viviparous with few exceptions. Most of them are viviparous, but some are egg laying. ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. And development is direct. Who are the examples coming under this? Oviparous. This oviparous, egg laying, Ornithorhynchus. It is called duck-billed platypus. It's a primitive reptile-like mammal seen in New Zealand, Papua New Guinea, etc. അവർക്ക് ഇപ്പോഴും റെപ്റ്റൈലിനെ പോലെ എഗ് ലേയിങ് ഹാബിറ്റാണ് ഉള്ളത്. അത് എക്കിഡ്ന പ്ലാറ്റിപ്പസ്. മറ്റൊരാൾ കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ പ്ലാറ്റിപ്പസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. എക്കിഡ്ന സ്പൈനി ആൻറ്റീറ്റർ എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുക. ഓർണിത്തോറിങ്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റിപ്പസ്. ദെൻ ടാക്കി ഗ്ലോസസ് എന്നാണ് എക്കിഡ്ന. രണ്ടുപേരും ന്യൂസിലാൻഡിലെ കാടുകളിൽ കാണുന്ന ഷൈ ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസാണ്.
വിവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മാക്രോപ്പസ്, കങ്കാരു, അല്ലെ, ചാടി ചാടി നടക്കുന്ന. ഇറ്റ് ഈസ് സാൾട്ടറ്റോറിയൽ, ജമ്പിങ്, ചാടി ചാടിയാണ് നടക്കുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ലോങ് ജമ്പറാണ്. ടീരോപ്പസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലൈയിങ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫ്ലൈയിങ് മാമലായത്? ദി ഫോർ ലിംബിൻ്റെ വിരലുകൾ വളരെയധികം നീളം കൂടിയതും, ആൻഡ് ദർ ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ ബൈ എ സ്കിൻ ദാറ്റ് ആക്ട് ആസ് വിങ്. ആ വിരലുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചർമ്മം, സ്കിൻ, ആക്ട് ആസ് ദി വിങ്സ് ഫോർ ഫ്ലൈറ്റ്. കാമലസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കാമൽ ആൻഡ് ലാമ, ആ രണ്ട് ജീവികൾക്കാണ് ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആർബീസ് ഉള്ളത്. ദർ ആർ ഡെസേർട്ട് അഡാപ്റ്റഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ടു ലീവ് ഓൺ ഡെസേർട്ട്സ്. മെക്കാക്ക ആർ മങ്കീസ്, ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മങ്കീസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ടെയിൽഡ് ആനിമൽസ്. റാറ്റസ്, കാനിസ്, ഫെലിസ്, എലഫാസ്, എക്വസ് ഹോഴ്സസ് ആണ്. ഒറ്റ കുളമ്പുള്ളവരാണ് ഹോഴ്സസ്. അതിനെ ഹോഴ്സ്, ആസ്, സീബ്ര ആർ ഹാവിങ് ഓഡ് ടോഡ്. അപ്പോൾ പെരിസോ ഡാക്ടൈല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇവരെല്ലാം വരുന്നത്. ഡെൽഫിനസ്, ഡോൾഫിൻസ്, അക്വാട്ടിക്. ബലിനോപ്റ്റീര, ബ്ലൂ വെയിൽ, ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് മാമലാണ് ബലിനോപ്റ്റീര, ബ്ലൂ വെയിൽ. പാന്തേറ ടൈഗ്രിസ്, പാന്തേറ ലിയോ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ, സ്പീഷീസ് ജീനസിലെ പാന്തേറ. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കാർണിവോറസ് ആനിമൽസുമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പുകൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലുകളെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. So with that, we conclude the discussion of this chapter, Survey of Animal Kingdom. Now you can ask me whatever doubt you are all having from this chapter. എന്ത് ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. This is in brief what we have discussed, studied today. You may have some difficulty in remembering names of some animals, but you have to do it by practice. പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക തന്നെ വേണം. ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് ചാപ്റ്റർ യു മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എനി ഡൗട്ട്? ഒറ്റക്കുളമ്പുള്ളവരെ പെരിസോഡാക്ടൈല. ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ളത് ആട്, പശു, കന്നുകാലികൾ, ഈവൻടോഡ് എന്ന് പറയും. അവർക്ക് ആർഷയോഡാക്ടൈല. ഈ ആർഷയോഡാക്ടൈലക്കാർ ഈവൻടോഡാണ്. ദേ വിൽ ഹാവ് ചേംബേർഡ് സ്റ്റൊമക്ക്. നമുക്കൊക്കെ സിമ്പിൾ സ്റ്റൊമക്കാണ്, ഒറ്റ അറയുള്ളൂ സ്റ്റൊമക്ക്. പക്ഷെ അവർക്ക് 3 or 4 അറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ 4 അറകളുള്ള ചേംബേർഡ് സ്റ്റൊമക്കാണ് അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ളതിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഹാവിങ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ചൂയിങ് ദി കട്ട്, അയവിറക്കുന്ന സ്വഭാവം. ഓൺലി അനിമൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഈവൻ ടോഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഹാവിങ് ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ചൂയിങ് ദി കട്ട്. ഇരട്ടക്കുളമ്പുണ്ട്, പക്ഷേ ചൂയിങ് ദി കട്ട് സ്വഭാവമില്ല. സ്റ്റൊമക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളവരാണ് പിഗ്സ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാമൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട് വിത്ത് ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ നൗ.
So next week we'll be starting the new chapter, Structural Organization in Animals. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാക്കുകൾ, പേരുകൾ, പുതിയ ടേംസ് ധാരാളം വന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു പോയത്. ഓക്കെ, വായിച്ച് തറവാക്കുക, ആ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് പഠിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ it will be remaining in your mind. You may forget it, no problem. You can recollect it again by reading it once again. Hope all of you are all thorough with this chapter. Okay, so it is time for me to wind up my session. Our time has come to an end. So it is time for me to take goodbye, to say goodbye to you. We will meet next week, same time. Until then, goodbye and good night. So thank you all. Thank you very much.